era gata să moară. Mă surprinde atitudinea Domnului Iisus. O liniște profundă, fără nicio întrebare, fără nicio discuție publică, a plecat doar cu tatăl, însă după ei o mulțime de oameni. Unii curioși, alții interesați, unii plini de compasiune, tot felul de oameni. Cu ceva timp în urmă ne-am rugat pentru Rebecca Bujdei. Ea este o tânără pe care noi o apreciem, alături de tinerele din biserică, pentru că este o fată serioasă, cu minte, dar în ultimul timp bolnavă. Ne-am rugat pentru ea, dacă vă mai aduceți aminte, în mijlocul unei atmosfere pline de emoție. În seara aceasta o să rog să vină la microfon și să ne spună despre ce urmează. Dumnezeu să-i dea putere. Amin. Hi, everybody. Many of you know my story since I shared it on Thanksgiving a few months ago. But I'm here today to share some news and tell you of a big event happening in my life. As you all know, I have been waiting to have a liver transplant. During this time of waiting, 5 people stepped forward to be tested to donate a part of their liver to me. My mom, my dad, my brother, and my mom's cousin, Machel Olad, were all tested, but none of them were a match. There were different reasons why they were not a match, but I had to trust that God had a plan and was preparing the right person. When Marcel told me he wanted to get tested, it was hard for me to accept that somebody outside of my immediate family would want to make such a sacrifice for me. Anytime I learned that somebody wanted to get tested, I didn't know what to say. What do you say to somebody who's willing to literally put their life on hold for you? Being tested and being a donor is not an easy thing to do and not something I take lightly, so it meant so much to me that he'd step forward and did that. Although God's will was not for Marcel to be the donor, I wanted to publicly acknowledge his sacrifice. Marcel, I will always remember your willingness to donate a part of yourself to me. Thank you for going through the long day of testing and having many tubes of blood drawn and a long MRI. I know you were emotionally invested, and I want you to know that I appreciate and will always hold a special place in my heart for you. And Kamelia, thank you for being so supportive of his decision to want to go through with such a huge life event, even if it wasn't what God had in store. When I gave my testimony in Thanksgiving, my cousin Ruth Blidad had already gone through the testing and we were waiting for results. About a week later, we found out that she was a match. Ruth is the person that God prepared to be the part that I need to survive. On Thanksgiving, I shared that I was looking for a donor, and a week later, God provided the yes that I needed. Ruth is here tonight, along with her parents, Delia and Danu Bidad, and I'd like to invite her up so she can share a bit about her experience and her thoughts throughout this process as well. Hi, everyone. Thank you for listening to our story. As you know, we are a big family, and we're very close. And for most of Rebecca's life, she has fought this autoimmune disorder. And about 3 years ago, when we discovered that her oxygen levels were low and it was her lungs, for those of you who don't know, I live in New York, and I invited my church community to pray with me, and they've been praying for the last 3 years
for an answer. And then about a year ago, when we found out that it was now her liver and that it was her only chance of survival would be an organ donor, I felt like the Lord had put that in my heart, that maybe I could be a donor. And to be honest, my immediate thought was, I don't know about that. So after numerous people got tested, I went to first find out if my blood type would be compatible with Rebecca's. And I found out that I am a universal blood donor. And I felt like in that moment that the Lord had opened the first door and pretty much showed me a way to proceed. So I ended up getting tested, and I found out during testing that most people are turned away. As you can, hearing from Rebecca's story, 4 people before me were turned away. And that is because of the intricacy of the liver. It's a very dangerous procedure, and the doctors will not operate unless they are sure that the donor isn't in danger. So when I found out in early December that I was in fact a match, I thought about the last 3 years and all of the prayers that I had prayed and my friends had been praying for us. And just like the story of Ruth, when Boaz prays over Ruth, blessings, and the Lord answers by saying, yes, Boaz, you are the answer to that prayer. I was honored that the Lord had designed my liver to be part of this answered prayer. And I immediately thought of Psalm 139, when the psalmist says, you designed me in my mother's womb. You know the intricacies of who I am. So it's definitely been a hard road, but every step of the way I've had the courage that I know that the Lord has provided. And ultimately, I feel like the Lord has drawn me in with his kindness, and I've been able to experience in a much more profound way what it means to really trust him. And when he calls us to be obedient and to trust that he is with us and that it is his kindness and his goodness that will get us through. And it is that courage that will go with us this week. Thank you. On Wednesday this week, Wednesday, February 12th, we will be undergoing the transplant surgery. So Ruth will donate a portion of her liver to me, and within 6 to 8 weeks, the liver will regenerate. I ask that you, as my church family, would join us in prayer for a successful surgery and recovery for both of us. It is a very overwhelming time for us and our families. Please keep our parents in your prayers as well. They are going through this emotionally just as much as we are. On Friday at youth, Chris read Psalm 31, and one verse stuck with me. But I trust in you, O Lord. I say, you are my God. We are leaving everything in God's hands, trusting that he has control over all things, and knowing that he will go before us. May God bless you all. Nu întotdeauna în viață ai posibilitatea să cunoști astfel de oameni care sunt ca 2 îngeri. Sunt mame și tați care își abandonează copiii, îi aruncă în tomberon, îi părăsesc undeva. Însă Rebecca ne-a spus despre mami și despre tatii ei că au încercat să participe la nevoia ei, la transplantul acesta, însă alături de fratele ei și de Michael, ei nu s-au calificat din punct de vedere medical. Însă sunt foarte impresionat și emoționat să văd că în lumea aceasta există oameni care au o bunătate ca bunătatea lui Dumnezeu. Vreau să vă întreb, care dintre dumneavoastră v-ați simțit confortabil să fiți în locul lui familiei Bujdei, Beni și Gabi? Ce ați face dacă fiica dumneavoastră sau băiatul dumneavoastră ar fi în situația asta? Ce ați face dacă ați fi în locul familiei Blidar, fratele Dan și sora Delia? Să aveți așa o fată tânără și credincioasă, frumoasă, care acceptă să facă gestul acesta
care este aproape dus la extrem pentru verișoara ei în primul rând și pentru un om în al doilea rând. Trebuie să acceptăm că stăm în fața unui înger sau poate chiar în fața la doi. Și asta este o lecție teribilă de viață pentru noi. Uneori ne este greu să dăm $1, 100, 1000 sau mai mult. Uitați-vă la o persoană care rupe o bucată din viața ei și pur și simplu o dă altuia. Iisus ar fi făcut treaba asta. Asta este o lecție de viață cu ceea ce înseamnă să iubești, cu ceea ce înseamnă să dai din ce ai pentru ca și altul să aibă o parte din ce ai tu. Asta este cea mai puternică predică din seara asta. Un om care face ceva ce cei mai mulți dintre noi n-ar vrea să facă. Aș vrea să facem o rugăciune pentru Rebecca și Ruth. Miercuri vor avea operația de transplant. Vrem de mâine să participăm și noi intrând în post și în rugăciune pentru o săptămână. Luni, marți, miercuri, joi, vineri, sâmbătă și duminică. Și dacă va mai fi nevoie, vom continua. Facem lucrul acesta crezând că ceea ce simțim în sufletul nostru se exprimă prin a face ceva pentru Rebecca și pentru Ruth de asemenea, pentru familiile lor, pentru gestul lor încărcat de sacrificiu și de dragoste. De aceea aș vrea să programăm postul acesta pentru luni, marți, miercuri, joi, vineri, sâmbătă, duminică și o să vă cer îngăduința să vă ridicați mâinile pe rând cu fiecare zi în parte pentru ca să fim siguri că nu există nicio zi în care să nu existe o acoperire.